রাইট, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, রাইট? তাহলে আমরা এতক্ষণ যেটা বলছিলাম কি সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট ইজ হোয়াট, দ্যার ইজ অ্যান এগ্রিমেন্ট বিটুইন সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ব, সাবজেক্ট আর ভার্বের মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট আছে, দিস ইজ সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট। সো লেট আস কনসিডার কি এগ্রিমেন্ট আছে। সাপোজ উই টেক এনি সেন্টেন্স, ধরে নিচ্ছি he prefers to read hard copy to soft copy. Clear? Meaning is clear? আমরা কি বলছি, তিনি কি পছন্দ করেন, অর্থাৎ যেটা আমরা দেখতে পাই ফিজিক্যাল কপি, খাতা বই এগুলো পড়তে তিনি পছন্দ করেন, ভার্চুয়াল মিডিয়ামে ইন্টারেস্টেড নয়, অর্থাৎ ফোনে পড়বো বা একটা কিন্ডেলে পড়ছি তেমন ব্যাপার নয়, সেটাকে তিনি খুব একটা পছন্দ করেন না। প্র্যাকটিক্যালি আমিও খুব একটা পছন্দ করি না। যাই হোক, এনিওয়ে বলতে বললাম কি বলতে চাইছি। আচ্ছা, যদি বলি এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কি, অ্যান্সার ইজ অবভিয়াস, বলো, হি ইজ মাই সাবজেক্ট, রাইট। What is the number of the subject here? Singular or plural? Right, we have singular subject, undoubtedly. Now what is the verb in the sentence? Prefers, 100%. পছন্দ করা, লাইকিং এক্সপ্রেসড হচ্ছে এখানে, রাইট? সামওয়ান লাইকস টু রিড, তো পছন্দ করাটা নিশ্চয়ই একটা কাজ, তাহলে আমি এখানে বলছি প্রেফার্স। তাহলে এই যে ভার্বটা ইউজ করলাম, এই ভার্বটা সিঙ্গুলার না প্লুরাল? এক্স্যাক্টলি। কেন সিঙ্গুলার হচ্ছে? বিকজ মাই সাবজেক্ট ইজ সিঙ্গুলার, রাইট? যে মুহূর্তে আমি চেঞ্জ করছি, অর্থাৎ ইফের জায়গায় দে করছি, তাহলে আমার ভার্ব কি হয়ে যাবে? দে, প্রেফার, বাকিটা একই থাকছে। তার মানে অ্যাকর্ডিং টু মাই প্লুরাল সাবজেক্ট, রাইট, my verb will also be plural. তার মানে in a simple way subject verb agreement is nothing but a kind of settlement between a subject and verb, verb আর সাবজেক্টের মধ্যে একটা সমঝোতা। তাহলে আমি তো এটাকে এভাবেও বলতে পারি, আমি যদি তোমাদের বলি যে ফাইন দেখো তো, আমি যদি সেন্টেন্সটাকে এভাবে লিখি, a verb in a construction means sentence is determined by the number and person of the subject. দেখো তো আমি কি খুব ভুল কিছু লিখবো? কি লিখলাম? এ ভার্ব ইন এ কনস্ট্রাকশন, অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সে একটা ভার্ব কি হবে? ইজ ডিটারমাইন্ড, সেটা নির্ধারিত হয় কিসের দ্বারা? বাই দ্য নাম্বার, দ্যাট মাস্ট বি আন্ডারলাইন্ড, অ্যান্ড পারসন অফ দ্য সাবজেক্ট, অর্থাৎ সাবজেক্টের পারসন কি, তার নাম্বার কি, সেই ডিসাইড করে দেবে যে আমার ভার্ব কি হবে। এটা নিয়ে নিশ্চয়ই ডাউট নেই। ফাইন, আজকে যদি কেউ বলে I were busy in watching the movie, I were busy in watching movie, সেন্টেন্সটা ঠিক আছে? নয়, কখনোই নয়, রাইট। আচ্ছা, একটু তলায় আসি। Now we have two sentences together. Sorry for the clumsiness. Now first one and this is the second one. Try to understand from the very beginning. We were busy in watching movie.
প্রবলেমটা কোথায়? দ্য প্রবলেম লাইজ হিয়ার। ওয়্যার হতেই পারে না, কেন নয়? বিকজ মাই সাবজেক্ট ইজ সিঙ্গুলার। ইফ আই ওয়ান্ট টু রাইট ইট ইন পাস্ট, দেন মাই ভার্ব শুড হ্যাভ বিন হোয়াট? ওয়াজ। আর বড় জোর যদি আমি প্রেজেন্টে লিখতে চাইতাম, কি লিখতে পারতাম? অ্যাম। সেটা কে ডিসাইড করে দিল? সাবজেক্ট। তার মানে ভার্ব ইজ এন্টায়ারলি ডিটারমাইন্ড বাই সাবজেক্ট ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস। ব্যতিক্রমও আছে। তুমি যদি বলো স্যার কেন, কিসের ব্যতিক্রম? সো লেট মি শো ইউ সামথিং। ধরো আমি যদি বলি there is 2 methods to do it. Is the sentence correct? ঠান্ডা মাথায় বলবে there is 2 methods to do it. এটা করার 2 ধরনের পদ্ধতি আছে। Now you tell me whether it is correct. নয় বলছো, কেন নয়? there are। বেশ, তো তোমার কথা রাখতেই আমি এখানে লিখলাম there are। red is not so bright, so let us change it. আর ইজের বদলে আমি আর লিখতে চাইছি, কেন? সাবজেক্ট কি? সাবজেক্ট কোথায়? টু, এটা তো অবজেক্ট। সর্বনাশ, ডিভাস্টেটিং। THEIR দেয়ার মানে কি? তাদের। আর THERE দেয়ার মানে কি? সর্বনাশ করেছে, আমি এটাই ভাবছিলাম মনে মনে। নো ম্যাডাম, কনসেপশনে চেঞ্জ আনা দরকার। দিস দেয়ার ইজ কল্ড ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার। ধরো যদি আমি বলি, এই যে তোমরা বাংলায় বললে কি বলবো? এখানে আছে। এখানে 2 ধরনের পদ্ধতি আছে। এখানেটা কোনখানে? এই যে হিয়ার তো বলেনি, বলেছে দেয়ার। এই যে দেয়ার, এটা একটা ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার। এখানে এখানে বলতে বলা হয় না, রাইট? এই যে কথাটা বলছি দেয়ার, এটা আমার সাবজেক্ট, এটা নিয়ে কারো ডাউট নেই? আচ্ছা, এই সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার না প্লুরাল? এখানে নয় তো। এই যে দেয়ার কথাটা বলা হচ্ছে, দিস ইজ ইনডেফিনিট, অনির্দিষ্ট। দেয়ারটা কি আমি জানি না। আমি এখানে মেথডসের কথা বলছি। আমি যদি বলি দেয়ার আর সো মেনি স্টুডেন্টস, তাহলে স্টুডেন্টসের কথা বলছি। দেয়ার আর সো মেনি নিউ কালেকশনস ইন শ্রীলেদার্স, তখন আমি জুতোর কথা বলছি। অর্থাৎ দেয়ারের কোনো মানে নেই। দেয়ার স্ট্যান্ডস ফর সামথিং এলস। দেয়ার অন্য কারোর হয়ে কিছু বসে, বোঝাতে পারলাম? সো দিস ইজ ইনডেফিনিট। যে প্রোনাউনটা আমি এখানে ব্যবহার করলাম দেয়ার, তার নিজস্ব কোনো নাম্বার কিংবা পার্সন নেই। ডিপেন্ড করবে কিসের ওপর? আমি কিসের কথা বলছি? অবজেক্ট পার্টে তখন আমায় মাথা দিতে হচ্ছে। তখন আমি খুঁজছি অবজেক্ট পার্টে কি বলছি। আমি বলছি 2 মেথডস, মানে প্লুরাল। ক্লিয়ার? তার মানে আমার সাবজেক্টও প্লুরাল। তাহলে সাবজেক্ট প্লুরাল হলে কি হবে? ভার্ব প্লুরাল। সাপোজ আমি যদি বলতাম এখানে একটাই মাত্র দরজা আছে, কি বলতাম? There is only one gate or one gateway, or there is only one door in this room. তাহলে সেখানে আমি ইজ বলছি, কারণ অবজেক্ট পার্টে গিয়ে দেখলাম আমি একটা দরজার কথা বলছি, রাইট? তো ব্যতিক্রমের জায়গাটা এটা। অর্থাৎ যদি এরকম কিছু থাকে which is indefinite, আমরা জানি না। ক্লিয়ার করতে পারলাম তো? হোপফুলি দিস ইজ ডান। আচ্ছা, এইটুকু ক্লিয়ার? এখানে কোনো সমস্যা? ভেরি গুড। এবারে আসবো পরের ব্যাপারটায়, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। এক্সামিনেশানে নিশ্চয়ই এরকম ফুলটস বল দেবে না, রাইট? অর্থাৎ তুমি তুলে তুলে 6 মারবে, সে সুযোগ থাকবে না। তো সেখানে কি দেবে? জাস্ট দ্য এক্সেপশনস, অর্থাৎ যে জায়গাগুলো আমি ব্যতিক্রম হিসেবে পাবো, সেখান থেকে এক্সামে কোয়েশ্চেন সেট করা হয় না। আমরা সেই এক্সেপশনাল জায়গাগুলোকে একটু একটু করে কাল্টিভেট করব। ভেরি সিম্পল।
অধিকাংশটাই তোমরা জানো, আমি জাস্ট একবার আলোচনার জন্য বলছি। ধরে নিচ্ছি আমি কোনো একটা কনস্ট্রাকশন এভাবে পেলাম, সেখানে লিখছে the great scientist and the philosopher dash ready to accept our proposal. Right? Legible enough? পড়া যাচ্ছে? আমি কি বলছি? The great scientist and the philosopher dash ready to accept our proposal. পরিষ্কার? Next. Question number 2. ধরে নিচ্ছি সেখানে লেখা আছে the producer and director of the film dash taken part in the grand show or show. The producer and director of the film dash taken part in the show. Right? This is the last part. When I see a fair attitude and a fair appearance often mislead or misleads us. Right. So let us take it as a problem. A fair attitude and a fair appearance often mislead or misleads us. Right? Now we should have a verb in past case. Now it is given to you. So in these three following sentences we have several verbs here. Right? প্রথম সেন্টেন্সে আমার অপশন হচ্ছে ইজ অর আর, পরে হ্যাজ হ্যাভ এবং লাস্টে রয়েছে মিসলিড অর মিসলিডস। তাহলে এবার যদি আমি বলি হাউ টু ডিসাইড, পরপর আসবো, আমি জিজ্ঞেস করতে করতে যাব এবং কনসেপশন নিয়ে আলোচনা করব। যেমন ফার্স্ট কেস আমি ইন্ডিভিজুয়ালি একটু আসবো, রাইট? যাকে বলবো তার সাথে ইন্টারাকশনে যাব। ফার্স্ট ওয়ান, দ্য গ্রেট সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দ্য ফিলোসফার ড্যাশ রেডি টু অ্যাকসেপ্ট আওয়ার প্রপোজাল। কারেক্ট? যেমন তোমার থেকে শুরু করি। কি নাম? বসো বসো বসো। বিপ্লব। আচ্ছা বিপ্লব, আমাকে বলো যে এই সেন্টেন্সে কি মনে হচ্ছে তোমার ভার্ব কি হবে? আমার এই সেন্টেন্সে ভার্ব যে ডিটারমাইন করব কি দেখে করব?
না না, এই যে ভার্ব কে ডিটারমাইন করে দেয়? সাবজেক্ট করে দেয়। তাহলে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কি আছে? দে আর দ্য গ্রেট সায়েন্টিস্ট। তুমি লেখোনি? তাহলে আমাকে বলো যে এই যে সাবজেক্ট রয়েছে, সাবজেক্ট কি রয়েছে? দ্য গ্রেট সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দ্য ফিলোসফার। কটা সাবজেক্ট আছে? বেশ, আচ্ছা তাহলে বলো এখানে কি লিখবো? ইজ। ফাইন। ওর অ্যান্সারটা দিয়েছে, রাইট? ও যেটা মনে করছে ওটা বলেছে, আমি জানি না। এনিওয়ে, এবার এই থেকে ধরি, রাইট? বলো। হ্যাঁ, কি নাম? শ্রীতমা। আচ্ছা, শ্রীতমা বলো। সাবজেক্ট দুটো আছে, কি কি? S1 দ্যাট ইজ গ্রেট সায়েন্টিস্ট, আর সাবজেক্ট 2 ফিলোসফার। কারেক্ট? ধরে নিলাম। তাহলে তোমার অ্যান্সার কি হচ্ছে? আর। আচ্ছা, বাকিদের একটু জিজ্ঞেস করি, বাকিদের ক্ষেত্রে কি মনে হচ্ছে? আর ইজ। ইজ। বেশ, দুজনের ইজ মনে হচ্ছে, বেশ কয়েকজনের আর মনে হচ্ছে। ফাইন। ইজ কেন মনে হচ্ছে আমি পরে জিজ্ঞেস করব, ধীরে ধীরে এগোই। নেক্সট সেন্টেন্স এগেইন ফ্রম দিস সাইড, তুমি বলো। নেক্সট সেন্টেন্স সাবজেক্ট কি আছে? হ্যাঁ, দ্য প্রডিউসার অ্যান্ড ডিরেক্টর, অর্থাৎ সাবজেক্ট 1 প্রডিউসার, ডিরেক্টর সাবজেক্ট 2। ফাইন। অ্যান্সার কি দেবে? হ্যাভ দেবে। ফাইন, হ্যাভ টেকেন। রাইট? বোঝা যাচ্ছে কি বলছি? ও যেটা বললো ওর অ্যান্সারটা আমি নিলাম। নেক্সট নাম্বার 3, কাকে বলবো? এনিবডি অফ ইউ। তুমি কি নাম? প্রীতি। বলো অ্যান্সার দাও। নাম্বার 3, আ ফেয়ার অ্যাটিটিউড। এখানে সাবজেক্ট কি আছে? রাইট, আ ফেয়ার অ্যাটিটিউড অ্যান্ড আ ফেয়ার অ্যাপিয়ারেন্স। তাহলে কটা সাবজেক্ট আছে? সাবজেক্ট 1, সাবজেক্ট 2। কি লিখবো? মিসলিড আস। তো অ্যান্সার বলতে চাইছি এটা। দেখে নাও, বাকি সবার মিলছে? তুমি বলছো মিসলিডস। বেশ, আর কেউ? মিসলিড প্লুরাল, তুমি বলছো সিঙ্গুলার। ফাইন, আমি অ্যান্সারটা জেনে নিয়েছি, যার যেটা মনে হয়েছে। এবার যদি আসি একদম প্রথমে, রাইট, কেন সিঙ্গুলার মনে হচ্ছিল তোমার? স্যার এখানে দুটো আলাদা নাম হলো, সেম পারসনকে ডিনোট করছে, যে গ্রেট সায়েন্টিস্ট সেই ফিলোসফার। না না, কি করে বুঝলাম সেটা? রাইট, না না, অ্যান্ড রয়েছে বলে না, অ্যান্ড রয়েছে এটা ফ্যাক্টর না, ফ্যাক্টরটা অন্য জায়গায়। একটু ভালো করে খেয়াল করো। আমি যদি পরপর এই দুটো সেন্টেন্সকে ডিনোট করি, তাহলে এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে একটা বড় ডিফারেন্স হচ্ছে, আমি এখানে আর্টিকেল পেয়েছি বিফোর দ্য ফার্স্ট সাবজেক্ট। ক্লিয়ার? এখানেও আমি আর্টিকেল পেয়েছি বিফোর দ্য সেকেন্ড সাবজেক্ট, অর্থাৎ we have an article before scientist and philosopher both. And in the second case, we have a single article. Subject 1 এর আগে আমার একটা আর্টিকেল আছে, ক্লিয়ার? বাট বিফোর সাবজেক্ট 2 we do not have any. এখানে কিন্তু আমার কোনো সাবজেক্ট নেই, আমি সরি আর্টিকেল নেই, ডিরেক্টরের আগে কোনো আর্টিকেল নেই। তাহলে এটা কি মিন করলো? এক্স্যাক্টলি, অর্থাৎ আমি সেটা কি দেখে বুঝছি? আর্টিকেল দেখে। এখানে আর্টিকেল ডিনোট করে দিচ্ছে যে উই আর টকিং অ্যাবাউট টু পারসনস টুগেদার, রাইট? আমি কি ঠিক বলতে পারছি? নাও কাম টু দ্য সেকেন্ড ওয়ান, সেখানে কি দেখছি? দ্য প্রডিউসার অ্যান্ড ডাইরেক্টর। দ্যাট মিনস হিয়ার উই হ্যাভ সিঙ্গল পারসন, রাইট? যিনি প্রডিউসার তিনিই ডিরেক্টর, অর্থাৎ ফিল্মে নিজেও টাকা লাগিয়েছে, আবার নিজেই সেই ফিল্মের ডিরেক্টর। বুঝতে পারলাম? ফলত উই হ্যাভ আ সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হিয়ার। এইবার আমার কাছে অ্যান্সারগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে, অর্থাৎ বুঝতে পারলাম যে তাহলে প্রথমে আমার প্লুরাল সাবজেক্ট থাকলে ভার্বও প্লুরাল হবে, তার মানে এটা আমার ভার্ব হতে বাধ্য। ক্লিয়ার? ইন সেকেন্ড কেস,
প্রডিউসার অ্যান্ড ডাইরেক্টর অফ দ্য ফিল্ম। এখানে দেখছি একজনই পার্সন, তাহলে আমার ভার্ব কি হবে? হ্যাজ হতে বাধ্য। ডান বিধান, ক্লিয়ার? নাও কাম টু দ্য থার্ড ওয়ান, একদম শেষটায় আসবো। A fair attitude and a fair appearance. Here we have the same case. খেয়াল করে দেখো, এ এবং দুটো যে আলাদা বুঝতেই পারছি, তাই না? ভালো ব্যবহার এবং একটা ভালো মুখ বা ভালো চেহারা, তাই আমাদের কনফিউজ করে ফেলে, তাই না? অনেক সময় দেখা যায় চেহারাটা দুর্দান্ত কিন্তু মানুষটা খুব খারাপ, রাইট? আবার উল্টো দিকটাও হতে পারে। তাহলে যখনই আমি বলছি সেটা কি হবে? প্লুরাল। তাহলে প্লুরাল বললে কি হবে? মিসলিড। সো দ্যাট মাস্ট বি দ্য অ্যান্সার। ক্লিয়ার? ডাউট কিছু? যা থাকবে শুরুতেই বলবে, ডাউট থাকলে যে স্যার কিচ্ছু বুঝলাম না, একদম ওপেনলি বলবে। আমি বারবার বলছি, কোনো অসুবিধে নেই, আমি আবার বোঝাবো। এই শেষেরটা। আচ্ছা, ভার্ব সিঙ্গুলার কি প্লুরাল আমি বুঝবো কি করে? না, সেটা বলছি না। মানে ভার্বটাকে দেখে কি করে বুঝবো যে এটা সিঙ্গুলার ভার্ব না প্লুরাল ভার্ব? ধরো তোমাকে যদি আমি বলি গিভ আর গিভস, কোনটা সিঙ্গুলার ভার্ব কোনটা প্লুরাল? এইখানেই প্রবলেম। গিভটা প্লুরাল ভার্ব, সিঙ্গুলার না। একটু খেয়াল করো, আমি যদি আজকে বলি বয়, সিঙ্গুলার তো, কি অ্যাড করলাম? এস, কি হয়ে গেল? বয়েজ, রাইট? তাহলে এই যে বয় পার্টস অফ স্পিচটা কি? নাউন তো, নাউনের সঙ্গে এস অ্যাড করলাম, কি হয়ে গেল? প্লুরাল। এখানে আমার কি আছে? ভার্ব আছে, ভার্বের সঙ্গে আমি এস অ্যাড করলাম, কি হয়ে যাবে? সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গুলার। এবার বুঝতে পেরেছো কোন জায়গায় ভুল হচ্ছে তোমার বুঝতে? ঠিক তো, রাইট? এবার চলে আসি আসল জায়গায়, অর্থাৎ এখানের আমি জায়গাটা বুঝে ফেলেছি। আমার এই জায়গাটুকু থেকে অন্তত ডাউটের জায়গাটা নেই। ডান, বুঝতে পারলাম। এক্সামের একটা কোয়েশ্চেনে আসবো এবার, সরাসরি এক্সামে তুলে ধরবো। তার কারণ আছে। হ্যাঁ, তুমি বলবে স্যার এই জাতীয় এক্সামে কি আসে না? না, সেটা আসে, আমি তা বলছি না। আমি এরর কারেকশনের ফর্মে নিয়ে আসবো, রাইট? একটা লম্বা সেন্টেন্স, সেখান থেকে আমি তুলছি, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। একটু লেখো। আচ্ছা, সবাই দেখতে পাচ্ছ তো আমার গলা ক্লিয়ার? ক্লিয়ার হওয়ারই কথা, আমি ষাঁড়ের মতো চিৎকার করি। নাম্বার 4, আমি ধরে নিচ্ছি সেন্টেন্স ইজ লাইক দিস। The great poet and the dramatist, comma, Rabindranath Tagore is the most prominent intellectual face of the East. কি বললাম? The great poet and the dramatist Rabindranath Tagore, right, is the most prominent intellectual face of the East. Prominent, P-R-O-M-I-N-E-N-T, the most prominent intellectual face of the East. E capital, E-A-S-T. East means পূর্ব তো বটেই, মানে হোয়াই ইট ইজ ক্যাপিটাল। ইস্ট থাকলে আমি থোড়ি না ক্যাপিটাল দিতাম। পূর্ব তো বটেই, প্লেসকে বোঝাচ্ছে। কোন প্লেস? ঠিক ঠিক, ই ক্যাপিটাল মানে কোন প্লেস? দ্যাট ইজ ইস্টার্ন হেমিস্ফিয়ার, পূর্ব গোলার্ধের কথা বলছি। বাংলায় আমরা কি বলি? প্রাচ্য, পাশ্চাত্য। তাহলে আমরা প্রাচ্যের কথা বলছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, প্রমিনেন্ট ক্লিয়ার? প্রমিনেন্ট মানে জানা আছে,
সবচেয়ে উজ্জ্বল, রাইট, which is easily noticeable, called prominent. ঠিক আছে? দোকানে গেছো জিনিসপত্র কিনতে, না জিনিস দেখছে কালারের, ও বললো না এই কালারটা খুব প্রমিনেন্ট, এটা আমার পছন্দ হয়েছে, মানে বোঝা যাচ্ছে? চলে এসো এবার, সেন্টেন্স ইজ গিভেন টু ইউ যেমনভাবে থাকে, সো ইট হ্যাজ বিন সেগ্রিগেটেড ইন সাম পার্টস, ভেঙে ভেঙে দেওয়া থাকে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কখনো দেখেছো? তোমরা তো সবাই আবার নতুন, মুশকিল হচ্ছে, রাইট? রাইট, অর্থাৎ উই হ্যাভ এ, বি, সি, ডি, অ্যান্ড আফটার দ্যাট এগেইন এই পার্টটাকে লেখাটাকে কি NE মিনস নো এরর। তার মানে আমার সেন্টেন্সটা কটা পার্ট আছে? উই হ্যাভ 5 পার্টস ইন দ্য সেন্টেন্স। তোমাকে বলছে ডিরেকশনে লেখা থাকবে, কি থাকবে? ফাইন্ড আউট এ ফ্ল অর ফাইন্ড আউট আ প্রবলেম ইন দ্য সেন্টেন্স। এখান থেকে কোন পার্টে প্রবলেম আছে বার করো, এরকমভাবে থেকে যে আ পার্ট অফ আ সেন্টেন্স এরকম হতে পারে মে কন্টেন অ্যান এরর, তার মধ্যে এটা থাকতে পারে, তো সেটাকে পয়েন্ট আউট করো। ইফ ইউ ফাইন্ড নো এরর ইন দ্য সেন্টেন্স ইউর অ্যান্সার উইল বি ই। ঠিক আছে, ফাইন। তো সেন্টেন্স রয়েছে তোমার কাছে, দেখে নিয়েছো, হয়তো অ্যান্সার এসেও গেছে তোমাদের, রাইট, দেখে নাও, হপফুলি এসে গেছে। আমি ডাইরেক্টলি জিজ্ঞেস করব, কি নাম তোমার? অভিরূপের সামনে, অভিরূপের সামনে, হ্যাঁ, তনুশ্রী, বলো তনুশ্রী। অ্যান্সার ক্লিয়ার? খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে? পাওয়া যাচ্ছে না, বেশ, তনুশ্রী খুঁজে পাচ্ছে না। তুমি কি নাম? বসে বসে, প্রিয়াঙ্কা, অ্যান্সার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে? মানে ঠিকই মনে হচ্ছে, অর্থাৎ নো এরর মনে হচ্ছে। তোমার নাম? তোমার নাম নো এরর, আচ্ছা বেশ, হ্যাঁ বলো, বুঝে গেছি, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি বলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আগে দা বসবে? দেখি একটা দা বসিয়ে দেখি কেমন দাঁড়ায়। দ্য গ্রেট পোয়েট অ্যান্ড দ্য ড্রামাটিস্ট, দ্য গ্রেট পোয়েট অ্যান্ড দ্য ড্রামাটিস্ট দা রবীন্দ্রনাথ টেগর। মানে কি? নামের আগে দা থাকতে কখনো দেখেছো? তোমার নাম কি? শুভ্রজিৎ? সুপ্রবিন্দু কি না, মানে কি? মানে জানো না? এ আবার কি? আমি খুব আনকমন নাম শুনলাম, সুপ্রবিন্দু। বেশ, নামটা দেখতে হবে, কারণ শব্দের মানে না জানা অবধি আমার ভেতর থেকে কেমন করে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে তুমি এত সুন্দর একটা নাম পেয়েছো, নামের বানান, এই বানান বলছি, মানে জানতে চাওনি? আশ্চর্য। সুপ্রবিন্দু, কারো জানা আছে মানে? নেই, বেশ, তাহলে আমাকেই পরে জেনে নিতে হবে। এনিওয়ে, সুপ্রবিন্দু, তোমাকে দা সুপ্রবিন্দু বলে কেউ ডেকেছে? তাহলে এবার ভেবে দেখো, প্রপার নাউনের আগে দা খুব কম সময় আসে। দা হিমালয়া আসতে পারে, কারণ পর্বতমালাটাকে পুরোটা বোঝাচ্ছে এবং দ্যাট ইজ ইউনিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এছাড়া আর কিছু নেই, সেসবের ক্ষেত্রে দা আসে। কিন্তু সাধারণ মানুষের যে নাম বা এরকম কিছুর আগে দা কলকাতা হয় কি? হয় না, রাইট? তাহলে সেটা আসার কোনো চান্সই নেই। তাহলে সুপ্রবিন্দু চেষ্টা করলো, কিন্তু সুপ্রবিন্দু পারলো না। আচ্ছা, এবার বাঁ দিকে যাই, তুমি ট্রাই করবে, বিধান ট্রাই করবে। হ্যাঁ, মানে কোথাও ভুল থাকলে বলো। ঠিক আসছে না, বেশ, তুমি অনেকক্ষণ ধরে বলবে বলবে করছো। হ্যাঁ, 100% একদম। সো দিস ইজ অ্যান্সার অ্যান্ড ইট ইজ গিভেন সো ট্যাক্টফুলি। তোমরা সবাই অ্যান্সার জানো, কিন্তু তাও বার করতে পারলে না। কেন পারলে না? তার কারণ হচ্ছে সাইকোলজিক্যালি বিষয়টাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আগেরটায় তুমি চটাপট দেখেছো, অ্যান্সার করে দিচ্ছ, আচ্ছা ঠিক আছে চলো এটা হলে এটা হয়। এখানেও সেম জিনিস রয়েছে, কিন্তু তোমার সাথে অন্য খেলা খেললো।
কি করলো? খেলা কিছুই না, খেলা তো চোটে বেশি খেলছে, যাই হোক। হ্যাঁ, দ্য গ্রেট পোয়েট অ্যান্ড দ্য ড্রামাটিস্ট, রাইট? আমি এখানে সাবজেক্ট 1-এ কি পেয়েছি, আর তারপরে সাবজেক্ট 2-তে পেয়েছি ড্রামাটিস্ট। আচ্ছা, আমি যার কথা বলছি সে কে? তার মানে এই অবধি তো আমার পুরোটাই সাবজেক্ট, রাইট? তারপরে হচ্ছে আমার এইটুকু ভার্ব, আর বাকি পুরো পার্টটা হচ্ছে অবজেক্ট, রাইট? তার মানে আমার ভার্বটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে? আমার সাবজেক্টের উপর। তাহলে আমার সাবজেক্ট হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ টেগোর, মানে আমি একজনের কথাই বলছি। সেটা বলতে গিয়ে কি করে সেকেন্ড টাইমে দাটা রিপিট হতে পারে? সম্ভবই না, তাহলে তো আলাদা আলাদা লোক হয়ে যাবে। তাহলে আমার প্রবলেম কোন পার্টে আছে? ফার্স্ট পার্টে। তোমাকে কি করতে হবে এক্সাম হলে? এ যে পার্টটা আছে ওটাকে গোল করতে হবে, এন সার্কেল। আমি বোঝাতে পারলাম কি বলছি? শিওর তো? সুপ্রবিন্দু পরিষ্কার? বিন্দুতে বিন্দুতে পরিষ্কার? বোঝানো গেল? এ অবধি তোলা হয়েছে? বুঝতে পারলাম? নাও কাম টু অ্যানাদার এক্সাম্পল। আমি স্টেপ বাই স্টেপ এক্সামের কোয়েশ্চেনগুলো রাখছি, তার কারণ একটাই, প্র্যাকটিক্যাল এক্সপোজারটা যাতে হয়। যত বেশি এক্সপোজার হবে তত ভালো। লাস্ট ওয়ান, আর জ্বালাবো না, ঠিক আছে? নাম্বার 5, এ, রাইট? কোনো ডাউট? Sure. Now in this question we have a pair of sentences together, 5A and 5B. So 5A reads, we have seen a black and a white cow. Now next sentence, B, we have seen a black and white cow. Clear? লিখেছো? So write it down. চটাপট লিখে ফেলো। None? Sure? Fine. So we have been given with 2 sentences. Now tell me, first option, both of the sentences are correct. Second option, none of them is correct. Right? Third option, only A is correct. Fourth option, only B is correct. বুঝতে পারলাম কি বলছি? দেখে নাও, কোনো প্রবলেম? বেশ, এবারে অ্যান্সারগুলো দেওয়া শুরু করবে। বলো। Both of them are correct. Both are correct. Both are correct. দুটোই ঠিক। নেক্সট, তো লেফট হ্যান্ড সাইডে সব বলছে দুটোই কারেক্ট, দুটোই কারেক্ট। বিধানও তাই বলছে, তোমরাও তাই বলছো। 3 কোথায় 3 পেলে? অপশন 3, only A is correct. আচ্ছা, only A is correct. নেক্সট, অপশন বি মানে অপশন 2 বলেছিলাম, মানে বোথ অফ দেম আর কারেক্ট নাকি? 4, অপশন 4, only B is correct. বেশ, আমি অনেকগুলো অ্যান্সার পেলাম, ঠিক ভুলে যাচ্ছি না। এবার আস্তে আস্তে বলছি,
যারা ম্যাক্সিমাম অ্যান্সার দিলে যে দুটোই কারেক্ট, কেন? তুমি কি हिंदी भाषी? निस्संदेह हिंदी बोलते पारो। फर्स्ट सेंटेंस में क्या हुआ है? दो सब्जेक्ट है। हाँ, मतलब कि हाँ, हम लोग के पास दो सब्जेक्ट है और सेकंड में एक सब्जेक्ट है ब्लैक एंड व्हाइट का। राइट। ये कहाँ से पता चला? आर्टिकल। राइट, यूज ऑफ आर्टिकल से पता चला। और ब्लैक और व्हाइट। राइट, पहले वाला सेंटेंस में क्या हुआ, ये ब्लैक जो है इसके संग संग एक आर्टिकल है, और वाइट जो है इसका बाजू में भी एक आर्टिकल है, मतलब कि ये, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, मतलब कि दोनों काऊ मैंने देखा है, एक ब्लैक काऊ और एक वाइट काऊ। अच्छा, लास्ट वाला सेंटेंस में क्या हुआ कि एक ही काऊ देखा है, एक ही गाय देखा है, ठीक है? वो कैसा? द काऊ विच इज स्पॉटेड विथ ब्लैक एंड व्हाइट, सफेद काला वाला एक गाय। ক্লিয়ার? বোঝা গেল কি বলতে চাইছি? ফাইন, আমরা বুঝে গেছি। তাহলে দুটোই কারেক্ট ওরা বলছে। তো তোমরা যারা বলছিলে যে তুই অনলি এ কারেক্ট, কেন? Sir, we have seen a black and white cow. ব্ল্যাক অ্যান্ড এ হোয়াইট কাউ, হ্যাঁ। So we have seen বলছে, we are for the heavy white. হ্যাঁ, হয় না তো? না হয় না তো, তাই we have seen a black একটা এখানে তো তাই আছে, উই হ্যাভই আছে তো। ও তাই বলো, ও লিখতে ভুল করেছে। রাইট, তাহলে দুটো কারেক্ট তো। না, পরে এইটা হয়ে গেলে এবার দেখে নাও। তুমি বলছিলে একমাত্র ও একটা অন্য অ্যান্সার দিয়েছে, ও বলছে বিটাই কারেক্ট, এটা নয়, কেন? না, কনফিউজড। হ্যাঁ বল, এইবার বলো তোমার একটা কি অন্য কোয়েরি। স্যার এখানে যখন আপনি লিখবেন আ ব্ল্যাক এন্ড আ হোয়াইট, কাউয়ের ইসটা বসে এটাই তো ভুল আছে বাবা, হ্যাঁ অনলি বি ইজ কারেক্ট। তার কারণ প্রথমটা আমি বলছি উই হ্যাভ সিন এ ব্ল্যাক অ্যান্ড এ হোয়াইট, কাউ কি করে হয়? কাউজ হতে হবে, অবশ্যই হতে হবে। সবাই মিলে তোমরা অ্যান্সার দিলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ক্লিয়ার যে এখানে দুটো গরু দেখেছি, আমি আবার ব্যাখ্যা করলাম সেটা নিয়ে, সেটাও মেনে নিল, কিন্তু খেয়ালই নেই যে এখানে কাউ কথাটা বলেছে। বুঝতে পারলাম কি বলতে চাইছি? তাহলে ইনস্পাইট অফ নোয়িং দ্য থিং উই ক্যান মেক আ মিস্টেক। বুঝতে পারলাম? দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন ফ্রম ইউপিএসসি, রাইট? তাহলে আমাদের এক্সামিনেশনের সঙ্গে এটা সিজিএলের কোয়েশ্চেন। সিজিএল আর ইউপিএসসির তফাৎটা কোথায় বোঝা যাচ্ছে? মানে স্টেট লেভেলের এক্সামিনেশন আর সেন্ট্রাল লেভেলের এক্সামিনেশনের তফাৎটা কোথায়? সেম থিং, আর নলেজ ইজ সেম, কনসেপশন ইজ সেম, কিন্তু কিভাবে দেবে আমি জানি না। বুঝতে পারলাম? তো মাথায় রাখতে হবে, আমাকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে, সাইকোলজিক্যালি প্রিপেয়ার থাকতে হবে। তো একদম শুরুর থেকেই এই ব্যাপারটা থাকবে মাথায়, এটা নিয়ে যেন গন্ডগোল না হয়, রাইট? যেটুকু সময় বাকি আছে, আজকে জাস্ট আমি একটা ইন্ট্রোডিউস করলাম শুধু এই মাত্রই। আচ্ছা, এদের ব্যাচে কি আরও কিছু ইন্ট্রুশন আছে নাকি? না? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, না না ঠিক আছে, হ্যাঁ। চা গরম? আচ্ছা যাক, ভালো। আচ্ছা আসা যাক, যেটা বলছিলাম, আমরা এটা করলাম, এটা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের রুলের একটা পার্ট হলো। রুল 1-এর একটা জাস্ট পোর্শন আমি রেডি করলাম, আর কিচ্ছু না, রাইট? হ্যাঁ, এর পরের পার্টটায় আমরা যেটা যাব, আমি ইচ্ছে করেই এই পার্টটাকে আগে একটু কমপ্লিট করতে চাই। আমার যতটুকু সময় বাকি আছে তার মধ্যে আমি ভোকাবের পার্টটাও একটু যাব, নক করব হালকা করে, ঠিক আছে? তোমাদের খুব ব্যস্ত কেউ আছে? প্রচণ্ড তারা? বিধান? না, বিধান নামটা খুব সাংঘাতিক তো, ওই জন্য আমি জিজ্ঞেস, হ্যাঁ বলো। ও আচ্ছা, যাক, আমি বলছি অনেকে তারা থাকে নানা রকম, ভীষণ তারা। আচ্ছা, আমি আবার খুব রিল্যাক্সড, আমার জীবনে তারা ঠাড়া নেই, একদম নেই। আচ্ছা আসি, next is when we do not have an article to identify subject, what should we do? এতক্ষণ অবধি তো ক্লিয়ার?
अभी तक तो पूरा क्लियर है, क्योंकि हमारा जो कंसेप्शन है उसके साथ साथ जो रूल कहे गए हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो समझने में आसानी हो रहा है। अभी देखते हैं थोड़ा घुमा के। अच्छा, बाय द वे তোমার নাম কি যেন বললে? उमेर उमेर उमेर। अच्छा उमेर, मेरा कौन सा लैंग्वेज सही लग रहा है, बांग्ला या हिंदी? अच्छा कोई भी चलेगा না, অনেকে বলে স্যার আপনি বাংলাই বলুন বুঝে নেব, তো ওই কারণে আমি বললাম যে কোনটা তোমার সুবিধে হচ্ছে। নাও come to some another examples. Suppose if I write hue and cry, H-U-E, hue and cry, hard from the polling station, right? Clear? H-U-E, hue and cry dash hard from the polling station. Clear? Now come to the next one. Long and short of the movie campaign or campaigns for the ruling party, right? Long and short of the movie, campaign or campaigns, right, for the ruling party. Let me come to the next one. Bread and butter remains as his meal nowadays. Bread and butter remains as his meal, M-E-A-L, meal nowadays. So I have written nowadays with hyphens, so it is an hyphenated word. Still, if you do not want, you can write it as a whole. যদি মনে হয় হাইফেন নাও দিতে পারো। In modern English, we do not have such use of hyphens. বুঝতে পারলাম? আচ্ছা এইবারে আসবো প্রথম একদম প্রথমে যেটা বলি, right? So we have option there. अच्छा hue and cry मानेटा की माने जाना আছে नहीं, যেখানে माने जानबे ना, अगर कोई तकलीफ हो रहा है, मैं दिक्कत हो रहा है समझने के लिए, डायरेक्टली आस्क मी विदाउट एनी राइट डाउट। হিউ কথাটা যদি আমি ইন্ডিভিজুয়ালি নিই, সো ইট হ্যাজ আ ডিফারেন্ট মিনিং। হিউ मतलब क्या? কালার। Any kind of color is called hue, right? It's cry. So cry is a different word, we know the meaning. But when it comes together, it has a different meaning altogether. Hue and cry means kolorob, hoichoi. Hindi mein kya kehte hain? Shor sharaba. That is called hue and cry. Bajte ballam? Next. Sorry? শাউটিং, ও মানে হিউ অ্যান্ড ক্রাই কে? না না না, নয়েজ, chaos, right? Yes, right? Now come to the seventh one. Long and short of the movie, campaign or campaigns for the ruling party. Now long and short
কি মানে? This is the gist, right? Summary or brief of the movie. Clear? That campaigns for the ruling party. Next, number 8. Bread and butter remain or remains as his meal. Clear? Bread and butter, so you know this. Come one by one and answer me. According to women, what is the answer? In first case, hue and cry is hard or are hard? Dash hard. Because this is my subject. So according to the subject, this verb will be determined. Clear? Now tell me. Is sure? तो कह रहे कि is होना चाहिए. I don't know the answer is correct or incorrect. बाकी is sure. সবাই is বলছে তো চেঞ্জ করবে না তো পরে কেউ? ফাইন. সুপ্রবিন্দু, come to answer question number 7. Long and short of the movie. তাহলে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? My subject is long and short of the movie. তারপরে তোমার হচ্ছে ব্যাপার এখান থেকে, অর্থাৎ এই পার্টে তুমি কি করতে চাইছো? ক্যাম্পেন্স মানে সিঙ্গুলার ভার্ব হবে বলতে চাইছো, ও বলছে সিঙ্গুলার ভার্ব হবে। ক্যাম্পেন্স ফর দ্য রুলিং পার্টি। আর ইউ উইথ হিম? ও যেটা বলছে ঠিক বলছে? শিওর? নেক্সট, নাম্বার 8, ব্রেড অ্যান্ড বাটার। হু ইজ গোয়িং টু অ্যান্সার মি? ইউ। কি নাম? প্রিয়াঙ্কা, বলো। সো ব্রেড অ্যান্ড বাটার রিমেইন অ্যাজ ইজ মিল। শিওর? প্লুরাল ভার্ব। ফাইন। সবাই এক? রিমেন্স হবে। সবাই বলছে রিমেন্স হবে, মানে আমাকে পরিষ্কার করে বলো, অ্যান্সারটা জানা খুব দরকার। রিমেন্স সবাই? ফাইন, ধরে নিলাম। তো প্রিয়াঙ্কা একমাত্র বলছে যে এটা প্লুরাল হবে, বাকি সবাই বলছে এটা সিঙ্গুলার হবে। বেশ, দেখা যায়। इन फर्स्ट केस यू एंड क्राई কেন সিঙ্গুলার মনে হলো? उमेर क्यों ऐसा लगा कि ये सिंगुलर होगा? both of them combined to form a word. That means भले ही ये अलग है ह्यू एंड क्राई, लेकिन जब वो एक साथ बैठ रहे तो वो क्या एक अलग सा मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। वो क्या है? ह्यू एंड क्राई मतलब क्या हो रहा है? chaos. So chaos is a singular thing. शोर शराबा, this is singular. So my verb should have been singular. Right? Come to the next one. Long and short of the movie. मतलब क्या? Brief, gist. So we have singular expression, gist. एक ही gist होगा एक ही मूवी के लिए, तो क्या होना बनता है? Campaigns. And this is the right answer. Now what happens to bread and butter? Why it is singular? Because bread is a different thing, butter is a different thing. কি মিন করছে ইডিয়াম হিসেবে? না, it can never be used as idiom. Bread and butter বলে কোনো ইডিয়াম নেই। খুব সম্ভবত এবার কনফিউজ বিটুইন earning bread and bread and butter. Earn bread is an idiom. Earn bread means মানে who is the sole earner of the family, ঠিক আছে? রোজগার করনা, ধন্দা করনা, that is earning bread, right? তাহলে বলো কেন ইউজ করলে সিঙ্গুলার? প্লুরাল হবে, ডিফারেন্ট, তাহলে রিমেন হবে, তাই তো? না, কেন না? Yes, 100% correct. Bread and butter, it is the name of a single item, right? It forms a single dish. राजमा चावल तो थोड़ी ना अलग है कि आलादा राजमा खाए चावल आलादा खाए, ता तो है ना।
সো দিস ইজ আ ডিশ। আমরা যখন বলছি এগ টোস্ট, রাইট? তো আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় দেখতে পাচ্ছি কি দিস ইজ আ কম্বিনেশন which is an inseparable one, right? Now let us write bread and butter dash sold in this shop. Now you have been given with same option, bread and butter dash sold in this shop. Is sold or are sold? Which one is the answer? श्योर? हाँ, क्यों ये बताओ? এক্স্যাক্টলি, দোকানে একসাথে ইউজুয়ালি বিক্রি হয় না, রাইট? তার মানে এখানেও আমি দেখলাম উই হ্যাভ অ্যান এক্সেপশন। হিয়ার আওয়ার সাবজেক্ট ইজ সেম, ব্রেড অ্যান্ড বাটার। থ্রু সাবজেক্ট উই ক্যানট ডিটারমাইন দ্য ভার্ব। তো ইন অর্ডার টু ডিটারমাইন ভার্ব, I should look at the back side of the sentence, that is the object portion of the sentence, correct? ঠিক আছে? তাহলে বুঝতে পারছি কি বলতে চাইছি। প্রথমে একসাথে খাবার আইটেমের কথা বলছি, পরে কি বলছি না খাবার আইটেম না, সেপারেট আর্টিকেল দোকান থেকে কিনছি। তাহলে আমাকে ওয়েট করতে হবে টিল এন্ড হোয়াট দ্য সেন্টেন্স ইজ গোয়িং টু সে, রাইট? বুঝতে পারলাম কি বলতে চাইছি? বুঝলাম। এই পার্টটা এই অবধি থাকবে, এটা আমি বেশি গড়াবো না, আমি চলে যাব এবার লাস্ট একটু ছোট্ট একটা ডিসকাশন করব রিগার্ডিং ভোক্যাবস। ভোক্যাবসের ডিসকাশনটা একটু করে নিই। আমি একটু বোঝাবো যে ভোক্যাবসটা আমরা কেমন করে করব, হোয়াট ইজ মাই প্ল্যান। যে কোনো একটা ওয়ার্ড আমায় বলো যে ওয়ার্ডটা করতে খুব কষ্ট হয়েছে, বলো, মানে প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে ওয়ার্ডটা মনে রাখতে, মিনিং। এরকম কোনো ওয়ার্ড মনে পড়ছে বা এক্সপ্রেশন, ইডিয়ামস, যা খুশি বলতে পার। কিছু মনে পড়ছে না? তোমার তো খুব ভালো দেখছি, তোমাদের কষ্ট করতে হবে না। ফিলান্থ্রপি, বেশ। ফিলান্থ্রপি আর থ্রপিস্ট দুটোই লিখলাম, রাইট? ও বলছে এটা করতে খুব সমস্যা হয়েছে। মিনিং কি ফিলান্থ্রপিস্টের? A man who serves the whole mankind, that is called philanthropist. Yes, undoubted. But it is not a matter of, mugging up the word. So we are not supposed to mug up it blatantly. Now let us see what is in the word. Fill. Next we have anthrop. Next we have ist. क्लियर? पहले जो बीच वाला वर्ड है, मतलब कि इनफिक्स जिसको कहे जाते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, राइट? लेट अस कल्टिवेट द मीनिंग ऑफ दिस इनफिक्स। एंथ्रोप मतलब क्या है कि अपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट नहीं। अभी सोचो, एक सब्जेक्ट है ना एंथ्रोपोलॉजी, नृतत्व, राइट? लॉजी मीन्स व्हाट? तत्व, तत्व। लॉजी मीन्स अ काइंड ऑफ स्टडी, राइट? बायोलॉजी, जूलॉजी, क्लियर? लॉजी मीन्स स्टडी, विद्या बांग्लाয় যেটাকে বলি। ফাইন। নৃতত্ত্ব, নৃ মিন্স হোয়াট? মানুষ, মানুষ। সো হিউম্যান বিং, ম্যানকাইন্ড। তাহলে অ্যানথ্রপ কথাটার মানে কি? mankind or human being. Clear? What is fill? This word comes from philia, a Latin word which means strong love or attraction. So this is philia. Clear?
And the last one, the suffix is what? IST. So what stands for this IST? Scientist, right? Radicalist, communist. Who is a scientist? Who knows science well is a scientist. Wherever we have this suffix IST, we practically mean a person, not only a person who is a specialized one, right? Now, combine these, pieces of meanings together in order to have the meaning of the word. A person who loves mankind. Now, this is the way how the word has been formed. A person who loves mankind is called philanthropist, right? Manushke jini bhalobashen, one who serves himself for herself or himself for humanity. Now, misanthropist. Now, what portion of the word is common to you? Anthropist. Anthropist common. Anthrop we know, mankind. IST, this is a person. Only the prefix part is unknown to us. Miss, M-I-S, miss. Miss, miso, misa, whatever that be, miss. Miss means? Bolo? That is dislike. That is hate or hatred rather. Right? Now, misanthropist means a person who hates mankind, mano biddeshi, whose activity is against the living creature, even against, all humanity. So that is called misanthropist, right? Now, come to form several words here, like the word is very common in competitive examination. misogynist, misogynist. So what is misogynist? Miso is known, IST is known to us, only the infix part, GYN is uncommon. हाँ, क्या बोल रहा था उमर? Who hates woman? Exactly. तो woman कहाँ से आया? GYN से मतलब gynecology. We know the word gynecology. A doctor who treats, gynecologist is a doctor who treats the diseases related to women. Clear? তাহলে কি বুঝলাম কি গাইন ওয়ার্ডটা আমরা যেখানে পাবো GYN বুঝবো এটা রিলেটেড টু women. তো মিসোজাইনিস্ট ইজ ক্লিয়ার, নারী বিদ্বেষী. ফাইন. দেন হোয়াট ইজ মিসোঅ্যান্ড্রিস্ট? IST is clear, miso is clear, only ANDR. So this part of the word is uncommon. Now andro. Right. Now how we come to the conclusion? How জানি কিভাবে জানি সেটাই জিজ্ঞেস করছি. Androgen, estrogen, progesterone, androgen. So androgen is a kind of hormone, right? Responsible for being men. ছেলে হওয়ার জন্য যে বিষয়টা, দ্যাট ইজ কল অ্যান্ড্রো. যেখানেই অ্যান্ড্রো ওয়ার্ডটা পাবো চোখ কান বুঝে বুঝে নেবো এটা রিলেটেড টু কি, রাইট? মেন, অর্থাৎ ছেলেদের কথা বলছি, তাহলে ছেলেদের যারা পছন্দ করে না, সো মিসোঅ্যান্ড্রিস্ট, পুরুষ বিদ্বেষী. ক্লিয়ার? ফাইন. মিসোগ্যামিস্ট. Try to guess. What is misogamist? IST, you know, a person who hates. কি পছন্দ করে না?
only the portion which is left beyond our understanding is gam. Right? Come on, try to think. Gam. Monogamy. So what is monogamy? Polygamy. Marriage, right? So mono means one, right? One. Gamy means marriage or wedding. Tale monogamy means what? This is, the custom of single marriage. Practically, it is the custom of having one wife. Ekta stree rakhar niti. That is called monogamy. Clear? তাহলে গ্যাম কথাটা মানে বুঝতে পারলাম, রাইট? এবার ভাবো এটা কি মেসোগ্যামিস্ট? এক্স্যাক্টলি, ওয়ান হু ডিসলাইকস ম্যারেজ, ওয়ান হু হেটস ম্যারেজ, বিবাহ বিদ্বেষী। ক্লিয়ার? Philogamist. What is philogamist? One who has strong love for marriage. Exactly. বিয়ে পাগলা ভরে যাচ্ছে। Philo comes from philia. One who intends to get married at every moment, right? Usually it happens before the marriage only. ঠিক আছে? তারপরে আর থাকে না, এই বাতিকটা চলে যায়। বুঝতে পারলাম কি বলতে চাইছি? সো দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ফর্ম ওয়ার্ডস। এভাবে আমরা কিছু না 150-200 শব্দ এমনি ক্লাসে এখানে বসে রেডি করে ফেলতে পারি। তো আমি যদি শব্দটাকে এভাবে তৈরি করি, আমি যদি ফর্মটা জানি, তাহলে আমার সমস্যা নেই। বুঝতে পারলাম? ওকে, আজকে এই অবধি থাকছে, আমরা এই অবধি তোমাদের সাথে রেডি করলাম।